Hey everyone, it's Enjoy English School. I'm Chris Gorski. I'm Anthony. And today is our fresh and new article, Living Small in the Big City. 没错，今天我们要讲的主题呢是跟空间有关。我记得我们几个月之前有介绍到空间收纳，对不对？有讲到这个近藤麻里惠小姐她所讲的这种很怦然心动的。今天我们也讲到小空间如何可以有大利用。If you talk to foreigners and you ask them what is a hard thing about living in Taiwan, we almost all will say houses are a lot smaller here. It's difficult for us to get used to it. 没错，所以在这边的话，很多老师提到说，很多外国朋友到了台湾来住之后，就发现到，哇，唯一让人不习惯的事情就是台湾的房子是比较小的，好不习惯哦。老师刚刚有提到的 get used to something 就是习惯get used to to 后面呢它是接一个名词或是 VING， 因为这个地方 to 是介系词，表达习惯什么事物。So today we'll look at a story about a man how he got used to living in his tiny apartment. All right, so today is May 6th, and we're looking at page 18 and 19 in our magazine. Before we start paragraph 1, let's read our subtitle. As cities and populations grow, tiny spaces are becoming a bigger trend. 没错，我们的这个副标题它写到说 ，as cities 城市 and populations 这人口数量啊等等 grow 慢慢成长起来之后呢 ，tiny spaces are becoming a bigger trend。大家住的空间比较小，这也是变成一个越来越明显的一个趋势了。So population is an uncountable noun. Why did I say populations? 老师就在问说啦，通常来讲，人口 population 通常是单数的使用。为什么这个地方会使用 population 加上 s 呢？ Okay, so this is a more advanced English. Many uncountable nouns can actually become countable. 后面可以加 s. Money, we can say monies. Water, we can say waters. But the meaning is usually a little different. We talk about all over the world, these water or money, they don't connect in any way. So we have to talk about them independently. 没错，这也是比较现代的英文里头会发生的一种现象以往一些不可数的名词，像 population 也好 ，water 也好 ，money 也好，这些都是你很熟悉的都不可数啊，都不会加上 s 的嘛。可是呢，如果说今天放在一个比较宏观的角度来看，便是说全球的可能也许是全球各个地方的经济，他们的金钱，这时候就出现 monies， 或是如果说今天水是整个海洋是整个一个整体，但如果各个的水域，你就会听到人家讲 waters， 在这个地方也是一样，不同地区的这些经济体，或是不同地区的这些人口数，这么些个人口数量，我们就把它当成 populations 来表达。That's exactly right. And let's compare that to our first sentence here. As more and more of the world population moves into cities, there has been a trend towards living in smaller and smaller places. OK， 所以我们来比较一下第一句话文章的第一句话里头出现的这个地方 ，as more and more of the world population， 这个地方就是单数了。我在想说，这个地方之所以单数，是因为它把整个世界人口视为一个整体，大概是这个意思吗 ？That's exactly right. Yeah, 我把你的台词抢走了所以接下来继续说了 ，moves into city， 在世界人口慢慢往城市聚集之后呢 ，there has been a trend， 有出现了一个很明显的趋势 ，towards living in smaller and smaller spaces。在这边的话，有一个趋势，后面接的通常是你可以接 towards， 会接 in 什么什么东西。Living in smaller and smaller spaces， 意思就是慢慢大家习惯会住在比较狭小的空间里头。However, living tiny doesn't have to mean living badly. OK， 后来他就讲这句话，不过living tiny doesn't have to mean living badly。这句话意思就是说，你住的地方小，并不见得就是居住品质就得差。这个地方也可以翻译成说，你住得小，也要住得巧那种感觉。So in English, we can talk about living large. That means driving an expensive car, spending a lot of money, wearing nice clothes. That's living large. We don't usually say living tiny or living small.
So the writer here is being a little playful with their English. 没错，所以在英文里头常常会表达 living large 这个概念，有一个固定说法 living large， 这个住好房、开大车、过好生活、穿漂亮的衣服那种感觉。但是事实上，在英文里面并没有所谓的living large 只有 living small 吗？没有 living small 跟 living tiny 这种讲法。但是为什么这个地方会有 living tiny 呢？原因是因为要跟后面的 living badly 做一个这种文字游戏。So being playful， 这个作者呢，他本身是故意玩一个文字游戏，让他感觉到说这样子的一个对应关系。Designers like Michael K. Chen are proving 去意在家 ing that amazing things 去意在家 ing can be done with tight spaces. OK， 所以在这里我们碰到两个要去意加上 ing 的这种动词哈 ，prove、amaze， 好，这两个都是动词，都可以怎么样？都有一结尾嘛。那要变成形容词的时候，就是去掉一再加 ing。OK， 所以整句话他说了 ，Designers like Michael K. Chen， 这是我们今天的主角 ，are proving 而证实了，他证明了这件事情 that amazing things， 好厉害的美好的事物呢 ，can be done with tight spaces。在狭小的空间里头，也能够创造出美好的空间跟感受。Can be done with. That's the passive voice. If you want to learn a lot about passive voice, listen to our, May 16th show. We have a lot of passive voice there. 没错，所以说在5月16号这个日期里头的节目呢，也是我们两个做的哈。顺便广告一下，在里面有提到许许多多的被动语态。如果你对这个地方 can be done 被动语态不是那么熟的话呢，你要记得听5月16号的这个节目哦。欢迎来到今天的 Tips in Use。我们今天要来看到的呢，是这跟这个有啥关系呢？好，这个为什么要这样子来说呢？那我们来看到，其实 do 这个动词它的用途范围其实真的是很广。比如说，在本文中出现了这个 do with， 那就是表示可以利用什么什么什么，在那个 with 的后面啊。那么呢，或者是它在另一方面的这个 to do with 的时候，又可以表示是与什么呢有相关啊。那有时候你会看到 do without 加人或者加上物，那这时候就是指着说呢，就将就着没有这个人或没有这个物这样子吧，所以呢，这是一个百搭的动词，是非常非常实用的。那我们把它们来放进例句，来让大家看一下。比如说呢 ，Carol 总是向我们展示利用回收材料所制作出来很棒的东西。这时候呢，我们的英文就可以说 ，Carol is always showing us amazing things we can do with recycled materials。这里的 do with 就刚刚出现了我们的可利用，然后后面的那个点点点的东西啊。好，再来看第二个例句呢，讲到说 Greg 麻烦进来，我得和你谈谈，因为这跟你的客诉有关。好，这个时候就出现在有关这个地方，我们会用上我们的片语了。所以英文你就可以说呢 Greg please come in, I have to talk with you. It's to do with a customer who made a complaint about you. OK， 所以这个时候是不好的事要发生了哈。好，再来看第三个例句，我们讲到说呢，因为我要把车开走，所以这个周末你没车可以用，就只好将就点咯。所以这个时候呢，没车就是用到我们的第三个片语了。英文呢，你就可以说 You will have to do without the car this weekend because I'm taking it。所以呢，因为我要开走嘛，你呢就只好将就点了。好，所以呢，这三个片语都是使用到 do。所以像这种呢，一个小小的变化，但是它基本的都是同一个字汇的结构呢，其实是最适合一起背的了。Okay, time to look at paragraph 2. Chen's company, MKCA, or Michael K. Chen Architecture, designed the attic transformer, a tiny 20 square meter apartment in the attic of an old New York City townhouse.OK， 所以接下来我们往下看的时候，就看到这句话 ，Chen's company MKCA，MKC 就是他的名字 Michael K. Chen， 但是那个 A 是什么？老师刚刚提到一个字 ，architecture，architecture 就是指建筑风格的意思。这个地方我们先请老师帮我们拼一下这个字好吗 ？This word is so hard that I spelled it wrong, but Anthony spelled it correctly. Architecture is ARCHITECTURE, architecture.
architecture. I was like, why? I wrote C and I couldn't think of the next sound, but it's CH like my name. Oh, so embarrassing. That's so true. 这个地方也是最讨厌、最难记的地方。很多字呢，CH 有的时候发，大部分是发 ch， 但是有的时候会发 k 的声音 ，like character。Like Chris Gorski. Yes, exactly. 所以这种会发 K 的这种声音的时候，你会发现在拼字的时候会发现，哎，怎么叫不出来？所以这个地方也是一样 ，architecture。好，这个地方是 K 的声音，但是它写的写法是 CH， 要特别注意。所以这个就是 MCK 它的名字的建筑风格这样的一个这个事务所呢 ，recently designed the Arctic Transformer. The attic 啊 ，attic 这个字的意思就是指阁楼 ，transformer。Attic Transformer 就是把阁楼改装的意思。各位，你一定知道 Transformers 变形金刚这个电影嘛，对不对？所以他就是把这个东西改装一下。他说 a tiny 20 square meter apartment。这个地方 20 square meter， 因为这3个字要当形容词，所以我们会把它都连在一起，好，用连字号连在一起。如果说你光讲20平方米的话 ，you have to say 20 square meters。可是如果变成形容词的时候，这个 s 要拿掉，到后面才可以去修饰后面的 apartment， 就是只有20平方米空间大小的这样的一个环境。In the attic of an old the old New York City townhouse， 也就是在纽约市的里面的一个 townhouse 的阁楼里头做这样的一个计划。Hey, how did Michael K. Chen get interested in tiny houses? 对，老师就问到说，哎，那到底这个我们的主角哈 Michael K. Chen 为什么会开始喜欢做这种微型的住宅呢？ Well, he grew up in Northern California where there's a lot of open space. But he had a friend living in New York City and he bought this tiny, tiny house and needed some help with it. And Michael Chen, he didn't have experience with this, but he wanted to try. And he really liked it. He says, wow, this really forced him to think differently. 没错，所以呢，我们就去查了一下，到后来发现到我们今天的主角这个 Michael Chen， 他本身是住在北加州，从北加州长大的，在那个北加州这个地方有非常多宽阔的空间，他根本不需要想这件事情。可是后来呢，他一个朋友是住在纽约，他买了一个很小很小的纽约的一个地方，然后希望说，哎，你可以帮帮我吗？这样子的话住得很那个，所以到后来他就去帮他忙，在这过程当中，他想到说，哇，这么小的空间要怎么利用，是他从来没有想过的事情，所以他就开始慢慢对这东西产生了兴趣。Let's go back to our story. After significantly repairing the aging property, he redesigned it as a modern apartment that made use of all available space. 哇，这句话哈也蛮长的，对不对 ？After significantly repairing。Significantly 意思就是指很大规模的去修改或者很大规模的去修建某个东西。The aging property 这个地方指的意思就是常常会听到物件，也就是这种房子。好，许多时候如果你有机会跟房仲聊的时候，他们就会提到很多的 property， 就是一样一样的房子。这个已经年久好失修的这些房子呢，好，它经过大规模改建之后 ，he redesigned it， 好，他就是重新的装修。As a modern apartment 变成一个现代化的一种公寓 that made use all available space 所有能够利用的空间它都充分利用。So before we start paragraph 3, let's look back at this sentence. Michael redesigned it as a modern apartment that made use of all available space. Students, remember with make and made, we don't use to plus verb. We don't say make to use. 没错，所以说今天在使用的时候特别注意 make use of， 好，就是使用什么什么东西。比方说今天 make good use of your time， 善用你的时间 make good use of something， make use of something 就是使用后面的东西。All right, paragraph 3 says storage space stretches from floor to ceiling in most rooms of the house. 好，所以接下来第3段这个地方他就讲到了 storage space 啊 storage space 意思是指收纳的空间 stretches 延伸什么呢 from floor to ceiling 从地板呢一路跟这个天花板呢都延伸出去 in most rooms of the house 意思就是说地板到天花板都是可以让它收纳的空间。The table slides in and out of the wall next to shelves, and this is plural. Don't forget the singular is S-H-E-L-F,
shelf. 没错 ，shelf 这个字的话，像 bookshelf 那个 shelf 要特别小心，因为是 f 结尾的，所以说在这变复数的时候拿掉去 f 加上 ves， 就像 wives 好，这种情况下也是一样，去 f 加上 ves 一模一样。So the table slides in and out of the wall next to shelves， 也就是在这个 shelves 这种书架旁边的这个东西呢 ，table 这个椅子呢，桌子呢 ，slide in and out， 它是可以拉出来，也是可以塞回去 of the wall。好，要的时候呢就从墙里面拉出来，然后不要的时候呢就把它塞回去。它用 slide 就是滑进滑出的那种感觉。The computer is housed in, that means put in, a separate box above the table, allowing the space to be used either for eating or working. 好特别哦。对, is it separate or separate? Well, we need to ask ourselves, ATE has two sounds. Is this an adjective or is this a verb? If it's a verb, the ATE has a long A sound, separate. But this isn't a verb, it's an adjective. So the ATE sounds like a short I, separate. Separate 没错 right. 任何情况下，有的字呢 ate 结尾的，好就会是可能是形容词或者是动词。像我第一个想到会是 elaborate 跟 elaborate， 好这两个字也是一样。如果是听到 elaborate， 它一定是动词。elaborate 那种小小短短的那种 elaborate， 那就是形容词。在这个地方的话也是 separate， 这是动词 separate。好，这就是形容词。在这边的话，我们用的是形容词的用法。他说 ，The computer is housed. That means stored， 是存放在什么地方 ？In a separate box。好 ，separate box 在另外一个独立的这个盒子里头 ，above the table。好，这个东西呢是放在这个table 上面，好，桌子上头的 ，allowing the space to be used either for eating or working。所以这个空间呢，它就可以用来，要么拿来吃饭啊，吃东西。或者是拿来工作都可以用。And we use ing because we have a preposition here. You need a noun or a VING gerund here after your preposition. 老师刚刚讲的 gerund 就是指这个动名词，好，所以在 allowing， 因为这个地方逗号后面中间没有任何连接词嘛，所以到后来的话，这个动词就必须要改变形态 ，allowing the space， 好，变成是让这个空间可以用来两个用法，要么就是拿来吃饭，要么就是拿来工作，好，都可以使用。Our next sentence says a folding bed also disappears into the wall as needed. OK， 所以接下来这句话说了 a folding bed。folding bed 就是可以折叠起来的床呢 ，also disappears into the wall as needed。这个地方 as needed 就是根据它的需求，根据你的需求，好，这种情况下呢，它可以把它收纳在这个墙面里头。我自己实际上去看过它的这个网络上的那个影片，有没有？它的话居然就是可以这样子，折上去，然后需要的时候再把它拉下来，非常厉害的这种空间使用。Our next sentence says, shelving in the bathroom can be found in the wall, under the sink, and behind the mirror. OK， 接下来他就讲到这种空间收纳，在浴室的部分它是怎么做的呢 ？Shelving in the bathroom， 好，在浴室的这种空间收纳的地方呢 ，can be found in the wall， 可以在墙面里头 ，under the sink 就是我们的洗脸盆嘛，好，洗脸台这个地方 ，and behind the mirror， 还有这个镜子后面都可以变成你的收纳空间。Okay, let's compare shelves from the third paragraph, second sentence, and shelving. OK， 所以我们接下来比较一下这个第三段的第二句话里面的 shelves 跟这边所看到的 shelving 它之间的差异了。Okay, so shelves maybe are just one long flat piece of wood you put in your wall. 基本上呢，如果 shelves 就其实就是一片这种木头，然后呢，你可以把它放在这个墙面上的这样一个木头。Shelving feels different in two ways. Number one, shelving can be different sizes or different kinds. So in our sentence here, this is shelving. 哦，所 We 以 have 说 some behind the mirror in the bathroom, blah, blah, blah. 没错，所以说如果说今天讲到 shelving 的话，比较偏向是那种收纳的地方，它可以是，比方说今天如果你有书架的话，就是一个实体的空间，然后呢上面有一个木头的平台嘛，那是 shelves。可在这个地方，他有提到说，那个背后啊，可能收纳的地方，或者类似像是那个洗手台下面，或者是那个镜子后面，这些地方都没有什么架子啊什么的嘛，对不对？那可是呢，你还是可以拿来放东西，这种就叫做 shelving。And also, the big thing you buy from IKEA and build in your house, it has shelves on it.
You can put it in your bedroom or living room. That's shelving, not shelves. OK， 所以有的时候你在这个 IKEA 宜家家居里面买的一些东西，它里面本身可以收纳的这种东西，你可以到处摆啊，到处移动，不是固定在墙上的这种东西，也可以叫做是 shelving。All right, let's look at our next sentence. As even more people are projected to relocate to crowded cities for work, it seems that small yet efficient spaces will grow into a bigger trend. 没错，好，最后这个地方我们就看到了 as even more people， 好，是 as 什么什么东西，其实有一种 when 的感觉。如果说你看到这个趋势，随着什么越来越多的人被预测怎么样 are projected to do something， 好，被预测说到后面怎么样 relocate to crowded cities for work， 为了工作呢会移居到这个大城市里头。It seems that 看似呢。Small yet efficient spaces will grow into a bigger trend. 那这样子，这种住在一个小而美而有效率、使用空间有效率这种地方呢，变成一个越来越明显的趋势。So if we look at this sentence, we have another word ending in ate, relocate. Relocate 就是重新搬离到一个新的位置。好，这个字的话也是 ate 结尾的。And this is long A because it's a verb. Remember, in paragraph 3, we said separate. It's an adjective, so it has a short I sound. 没错。所以在这里的话呢 ，relocate 那个会发出 A 的声音，是因为它是动词嘛。我们之前有碰到这个 separate， 对吧 ？separate 的话，因为它是一个形容词，所以它最后那个 ate 的话是发那个 的声音 ，separate 这种感觉。So one of Michael K. Chen's earliest building projects was called the unfolding apartment. OK， 那我们今天除了看到这个东西之外呢，之前还有另外一个这个作品呢，它叫做 unfolding apartment. So he had a teacher friend that wanted him to help him make his apartment more useful. OK， 他有一个朋友呢，之前是做老师的，他希望就邀请我们的这个主角 Michael 帮他来把家里改造一下。His apartment was only 11 平. 他的这个公寓呢，大概只有11平大。So he bought the apartment for 7.2 million NT. OK， 那这时候呢，那个老师呢买了这个地方，他是花了大概728万的台币。And then the teacher spent 2.1 million NT for Michael Chen to redesign it. OK， 然后后来这个老师又花了210万台币呢，来请这个 Michael 帮他重新改装。That's 9.3 million NT. OK， 这样加起来应该已经花了900多万了，对不对？ After 7 years, he left the house and he sold it for 14.5 million NT. He almost doubled his money. 哇塞！所以到最后卖的时候，包括买，包括重新改装的，几乎要翻倍的价钱了。But I have one really important question here. 老师有一个很重要的问题，说，这是有一个问题，说，什么东西呢 Where did the teacher get 9 million NT to buy this apartment? Teachers don't make a lot of money. OK， 老师的问题居然是这个，他说老师哪有钱去花900多万买一个这种地方呢？老师哪有那么多钱啊 But lastly, why did the teacher leave the unfolding apartment? 那最后我跟大家说一下，为什么到最后这个老师还是离开这个公寓呢 Well, he loved it, but he said it was too small. 他最后他就说，很喜欢这个公寓，但是还是太小了。Well, there we go. We're out of time at Enjoy English School. I'm Chris Gorski. I'm Anthony. We'll see you next time. Bye-bye. 第18页，先睹为快，小空间大利用。Living small in the big city. As more and more of the world population moves into cities, there has been a trend towards living in smaller and smaller spaces. However, living tiny doesn't have to mean living badly. Designers like Michael K. Chun are proving that amazing things can be done with tight spaces. Chun's company, MKCA, recently designed the Attic Transformer, a tiny 20-square-meter apartment in the attic of an old New York City townhouse. After significantly repairing the aging property, he redesigned it as a modern apartment
that made use of all available space. Storage space stretches from floor to ceiling in most rooms of the house. The table slides in and out of the wall next to shelves. The computer is housed in a separate box above the table, allowing the space to be used either for eating or working. A folding bed also disappears into the wall as needed. Shelving in the bathroom can be found in the wall, under the sink, and behind the mirror. As even more people are projected to relocate to crowded cities for work, it seems that small yet efficient spaces will grow into a bigger trend.